Ikaw, okay na mag-sertifikados ta? Ayun yan, ako sa i-review atong one day kasi wala na. Pero tanan man best. Basta na may life best. So, mula na tiwanan ninyo. So, Life motto. when you have the best, no need to do your life best. And please, let me remind everyone, tanan na ito na ating life profession sa atong panginabuhi. Tanan na ay kanya-kanyang estado sa atong kinabuhi. Tanan na ay mga identity nga dala-dala na muna'y nag-represent sa ato. But again, whatever it is, for a moment, iya isa na ninyo. And always remember this whenever you go, nga, kung sa may inyuhang nahuman, kung sa dito ng magulit ninyo, it doesn't define who you are. It doesn't tell you who you are. Yeah. What you have to do is, you give love and respect to one another. Yan ang pinaka-matter sa tanan. Because again, money, it will disappear. Fame, it will disappear. It won't last long. Diba? Pero, remember this song. Kabalo ko, kahibaw mo, aning kantaha, si Avicii ba? Avicii. The Nights. Kabaw mo sa lyrics, ano siya? He said one day, you'll leave this world behind. So live the life you will remember. Live the life you will remember. Either sa duha, pili mo. Live the life you will remember nga when you die, when someone mentions your name. Ulon, wala na nito, wala, garap na presyo kayo, mga kalimutan. Or ingani, ulo, si pa namatay na, mirisik. Diba? Naangay niya. Okay, marites ka ito. Limakira ka ito. Ano ba? So again, live the life you will remember because again, dili man mawala sa atuwa nga nadyo musunod sa atuwa ang generasyon. And whatever we plant right now, the next generation will reap all of it. Dili kita. Right? Diba? But of course, do not expect something good end result if you do something bad. Basic principles of farming. If you plant good, you reap good. If you plant bad, wala na lang siya. So again, please, wala tayo right to judge one another. Alright? We have our own different perspective and philosophy in our life. Kung sa tinuuhan sa uban, you give it his own way. Kung sa paniwala, panindigan, o yan niya, kung sa na, so be it. As long as you do your way, you're not harming anyone and you're living the life you want.